Hi students. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிடு பார்க்க போகிறோம், ரைட்டா? ஸோ ரீட் த ப்ராப்ளம் கேர்ஃபுல்லி. Draw the perspective view of a square pyramid with a base side 30 mm and axis height 45 mm is given. The nearest edge of the base is parallel and 20 mm behind the picture plane is given. So this is my square pyramid கொடுத்துருக்காங்க. The square pyramid ஓட front view top view என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, top view is my square with the apex point and visible slant edges, and front view பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு triangle தெரியும், கரெக்டாக? ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பிக்சர் பிளேன்லேருந்து 20 அந்த ஒன் ஆஃப் த பேஸ் சைடு இஸ் பேரலல் டு பிக்சர் பிளேன் அண்ட் 20 mm பிஹைண்ட் இட். ஸோ பிக்சர் பிளேன்லேருந்து 20 mm மேலே நமக்கு அண்ட் த ஒன் ஆஃப் த பேஸ் சைட் ஷுட் பி பேரலல் டு த பிக்சர் பிளேனுக்கு நமக்கு இருக்கணும், கரெக்டாக? அண்ட் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 70 mm in front of the picture plane and 40 mm to the right of the axis of the pyramid. So and 60 mm above the ground. Suppose ground plane இருந்து 60 mm above the station point இருக்கணும், 40 mm to the right of the axis of the pyramid. Axisக்கு right sideல station point வரணும் நமக்கு. Also picture plane இருந்து 70 mm in frontல இருக்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் இங்கே 70 mm லைன் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் மை ஸ்டேஷன் பாயிண்டோட பொசிஷன் அண்ட் கிரவுண்ட் பிளேனோட பொசிஷன் எனக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மை கிரவுண்ட் பிளேன், ஹியர் இட் இஸ் மை பிக்சர் பிளேன், ரைட்டா? ஸோ ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பிரமிட்லேருந்து எனக்கு ரைட் சைடில் வரணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்சோ தேவர் மென்ஷன்ட் யூஸ் த டாப் வியூ அண்ட் எண்ட் வியூ இஸ் கிவன். எண்ட் வியூ இஸ் நத்திங் பட் மை சைட் வியூ, ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஐம் கோயிங் டு ட்ரா மை த ஸ்கொயர் ஆஃப் பேஸ் சைட். எவ்வளோ நமக்கு பேஸ் சைடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? இட் இஸ் 30 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 30 x 30ல் நான் ஒரு ஸ்கொயர் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன். பிக்சர் பிளேனில் எவ்வளோ ஹைட்டில் 20 mm பிஹைண்டில் நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன். ஸோ த சம் இஸ் கிவன். The nearest edge of the base is parallel and 20 mm behind. So behind என்னும்போது பிக்சர் பிளேன்லேருந்து மேலே 20 mmல நான் ட்ரா பண்ணணும், ரைட்டா? ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் மார்க்கிங் இட் அஸ் a 20 mm. ஸோ 20 mmல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நான். So or else with the help of my roller scale I can easily draw the square. ஸோ முதல்ல ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். அந்த லைனில் 20 mmக்கு ஒரு ஸ்கொயர். Sorry, 30 mm, right? So height 30, horizontal line 30. If you are enclosing like this, so with the help of my L scale 30 30 நான் enclose பண்ண அப்படின்னா I can easily mark my பிரமிடோட டாப் வியூ எனக்கு ஸ்கொயர் கிடச்சிரும். And also this is my pyramid அப்படின்றதுனால we can able to see the apex point. So apex point is nothing but my O point. O point நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் கார்னர்ஸை நான் ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிடலாம். So when you are joining the opposite corners here and here, so this is my apex point, right? So I'm just naming them pyramid. Here it is my P, it is my Q, R, S, and the apex point is called my O point, right? Next, so here they were used to draw the they were asked to draw the end view. End view is nothing but my side view. So in order to get my side view I need to draw my picture plane side view நான் ட்ரா பண்ணணும். பிக்சர் பிளேன் சைட் வியூ ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஸ்லேருந்து லெஃப்ட் சைட்லேயோ இல்லை ரைட் சைட்லேயோ ஒரு அப்ராக்சிமேட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அங்கேருந்து ஒரு லைன் நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன், பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன், ரைட்டா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட் டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு. So I'm just naming it as my picture plane side view. So whenever you are going to draw the side view you need to use these steps, right? A side view. So to get my side view, so front view நம்ம project பண்ணா என்ன பண்ணுவோம்? I'm just projecting the line from the all the corners. Similarly for the side view also, side view க்கு நான் lines project பண்ணணும். So for that I'm just projecting the lines from the all the corners up to a side view picture plane.
ரைட்டா? ஸோ அந்த லைன் அப்படியே நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்றேன். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மை டெம்ப்ளேட் ஸ்கேல், ஸோ ஐ மீன் ப்ரொட்ராக்டர், ரெண்டு பிக்சர் பிளேன், சைட் வியூ பிக்சர் பிளேன் அஸ் வெல் அஸ் த ஃப்ரண்ட் வியூ பிக்சர் பிளேன் மீட் பண்ணுற இடத்துல 45 டிகிரி இன்க்ளினேஷன் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன். ஸோ இன் ஆர்டர் டு கெட் ரொட்டேஷன் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக, ஸோ 45 டிகிரி இன்க்ளினேஷன் லைன் வரணுன்றதுக்காக. ஸோ கரெக்டாக. ஸோ அப்போது இந்த P பாயிண்ட் இந்த லைன் எங்கே கட் பண்ணுதோ இங்கேருந்து வெர்டிக்கல் லைன், அதே போல் இந்த S பாயிண்ட் இங்கே எங்கே கட் பண்ணுதோ அங்கேருந்து வெர்டிக்கல் லைன். ரைட்டா? So from here I'm just drawn one vertical line. I can use my roller scale in order to get my parallel lines. Similarly from here also I'm just drawn. So ensure your lines should be parallel and perpendicular with the reference lines. ஸோ ஒரு லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணோன்னா அது கண்டிப்பாக பேரலாக இருக்கணும், பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அப்படின்றத என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அட் த பாட்டமில் ஜஸ்ட் நேம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் மை P பாயிண்ட் நான் இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வென் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃப்ரம் த சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு PSO இந்த 3 லைன் எனக்கு விசிபிளாக தெரியும். ஸோ அந்த வியூ தான் நான் இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறேன். ஸோ இது எனக்கு என்ன பாயிண்ட்னா, திஸ் இஸ் மை S லைன். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் S and this is my P point. This is my P point, right? And also we need to project the line from the O also. So O ல இருந்து நம்ம லைன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ அப் டு இந்த 45 டிகிரி லைன் வரைக்கும் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கேருந்து வெர்டிக்கல் லைன். Right? So here I'm just marking a axis height. This is my O line, right? So this is an axis line. Here the axis length எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 45 mm is given. So 45 mm is given. So from the base ground planeலேருந்து axis lineல 45 mm height நான் மார்க் பண்ண போகிறேன், right? So 45 mm, here it is. This is my O point. And this is my P line, this is my S line. What about Q and R? Q and R are invisible. Q is placed behind the P and R is placed behind the S. So P க்கு பின்னால நமக்கு Q point should be drawn in a bracket. S க்கு பின்னால R should be in bracket. Now SR உம் O உம் join பண்ணுறேன். Similarly PQ உம் O உம் join பண்ணுறேன். Right? So baseline or horizontal line நான் ட்ரா பண்ணியாச்சு. So this is my side view of a square pyramid நான் ட்ரா பண்ணியாச்சு. Next thing, and just mark the station point. Station point condition என்ன கொடுத்துருக்காங்க? The station point is situated at a distance of 70 mm in front of the picture plane, 40 mm to the right of the axis. So அதுக்கு முன்னாடி line. The nearest edge of the base is parallel and 20 mm behind the PP. The station point is situated at a distance of 70 mm in front of PP, 40 mm to the right. 40 mm to the right of the axis of the pyramid. So the station point is situated at a distance 40 mm to the right of the axis of the pyramid. So இதோட ஆக்சிஸில் இருந்து இந்த ஆக்சிஸ் லைன்லேருந்து ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டு எங்கே இருக்குது? The station point is situated at a distance of 70 mm in front of PP, 40 mm to the right of the axis. So அப்போது ஆக்சிஸ்லேருந்து ரைட் சைடில் 40 mm. ஸோ அப்போது ரைட் சைடில் 40 mm. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆக்சிஸ், கரெக்டாக? ஸோ டாப் வியூவில் ஆக்சிஸ்லேருந்து தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும். ஸோ 40 mm, 10, 20, 30, 40.
right? So at that the 40 mm line la I am projecting my vertical line. ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு இங்கே ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டு எங்கே கட் பண்ணுதோ இந்த 10 mm நம்ம கேப் விட்டுருக்கோம் இல்லையா, இதுதான் நமக்கு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ரைட்டா, ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஆன்சர். ஸோ ஃபைனலி வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஸோ அட் த டாப் வியூவில் இருக்க இந்த 4 பாயிண்ட்டு இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரண்ட் வியூவில் இருக்க சைட் வியூவில் இருக்க இந்த 4 பாயிண்ட்டோட இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன், ரைட். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் P point, so when you are projecting this line, use very light manner, draw very light manner from the R similarly from the O, similarly from the S, right. ஆல்சோ in a side வியூவில் இருந்து நம்ம இங்கே லைன் ட்ரா பண்ணுறோம், ரைட்டா. ஃப்ரம் த O, ஃப்ரம் த P, ஃப்ரம் த R and S. ஸோ ட்ரா பண்ணியாச்சு. now we have to project the lines. so இந்த P, Q, R, S இந்த 4 பாயிண்ட்டும் where it cuts the picture plane, from that point we need to project the vertical lines, right. so this is my P point. so from here I'm just projecting the vertical line. I'm just using the roller scale in order to draw my vertical line. From the S இருந்து vertical line, from the O இருந்து vertical line, from the Q, finally from the R. so this is my side view இல்லைங்களா. so side view அப்படின்னும் போது when you are connecting the side viewல இருந்து ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணல இல்லையா, இந்த சைட் வியூ வந்து இந்த சைட் பிக்சர் பிளேன் எங்கே நம்ம கட் பண்ணுதோ இங்கேருந்து we need to draw the horizontal lines, ரைட்டா. ஸோ அப்போது ஃப்ரம் த O, ஸோ ஃப்ரம் த O line, ஸோ திஸ் இஸ் மை ரெஃபரன்ஸ், ஓலேருந்து ஹாரிசாண்டல் லைன். ஸோ ஓலேருந்து O line, ஃப்ரம் த S and R, S and R, also from the P and Q, ரைட்டா, ரைட். ஸோ மை ஃபைனல் வியூ ஆல்மோஸ்ட் கிடச்சிருச்சு நமக்கு. ஸோ நிறைய லைன்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் யூஸ் த வெரி லைட் மேனர். ரைட். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் மை O லைன். ஸோ ஓலேருந்து நான் லைன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இங்கே எனக்கு O பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த O பாயிண்ட், ரைட். அண்ட் திஸ் இஸ் மை P. ஹியர் திஸ் இஸ் மை P. P, P, கரெக்டாக. P, Q, Q இதே லைன் தான் எனக்கு. இங்கேருந்து ஃபைனல் லைன், இந்த லைன் தான் எனக்கு Q லைன், ரைட். சாரி, O வந்து எனக்கு இங்கே வருது, ரைட்டா. அந்த ஹாரிசாண்டல் லைன் நமக்கு எங்கே கட் பண்ணுதோ அதுதான் நமக்கு O லைன். நாட் திஸ் ஒன், நாட் திஸ் ஒன், திஸ் பாயிண்ட். சிமிலர்லி P ஆல்சோ நான் தப்பாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ P லைன்லேருந்து திஸ் இஸ் த P லைன். Q, here final line is Q. Q, R, this is my R line. So sorry, this is my P, this is my Q. R and S வந்து இந்த லைன் நமக்கு கரெக்டாக.
R, Q, Q. R, this is my R. ஸோ ஆர்லேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற லைன் இங்கே இருந்து ஆர், எஸ் வந்து இந்த லைன் செகண்ட் லைன் இங்கே எஸ், எஸ், ரைட். நவ் we need to connect all those points. ஸோ அப்போது PQ, it should be a horizontal line. QR, also a visible line. When you are looking from here, this PQ line is visible, QR line also visible, right? And either QO line, PO line, RO line, these three lines are visible lines. So இப்போ O ஓட கனெக்ட் பண்ணுறேன், QO line visible line, RO line also visible line, PO line also visible line, right? So your SO and RS, SO line, RS, SP, இந்த மூணு லைனும் நமக்கு invisible line. So that I'm just marking in a dashed lines, right? So this is my finalized view of a square pyramid using side view. That is the important thing. So here I'm just used the side view. So you need to mention all the dimensions or in mm. So mark the dimensions also. Here from here this distance is axis length நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ன்றது 40 mm கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அந்த 40 mm ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் மை 40. The station point is located 40 mm to the right of the axis of the pyramid, right? And also in the height distance நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம், right? ஸோ above HP, above ground plane distance வந்து நமக்கு 60 mm, picture plane குள்ள distance வந்து 70 mm. So this is our finalized view, right? Thank you.